everybody got a copy of the agenda on the table? Yeah? Oh, مرحبا. It's an English speech. Do we have the another ones as well? Good morning. That's No, me. Italian booth, can I check your channels, please? Can you speak to me from Italian? Can't hear anything. Do you have any more agenda? you. out Yes, there? yes, that's fine. And we got the second Italian out on Armenian. Yes, yes. System, not our interpreting system. That's working fine. I'm pleased to say. Something else. Okay, yes, it's just Martin is. Okay? Okay, thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Before I switch into French for my usual introduction in French, I would like to say a word about our technicians, because we rely on them, and very often we forget they're there. It's a bit like interpreters. When the job goes smoothly, we tend to forget about interpreters. So I would like to thank them, because it's Martin and Erdal, and they're here behind the scene to help us run the session. Without them, this wouldn't be happening. And I'm very grateful to them. Very often, yeah, I do tend to forget they're there. Mesdames et messieurs, bienvenue dans une conférence sur le recyclage. Alors, le recyclage s'inscrit dans les problématiques environnementales, et vous l'aurez certainement deviné, on ne peut pas parler du recyclage, des problèmes environnementaux, sans évoquer bien évidemment la COP21. La France accueille, vous savez, depuis hier, la 20e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, que l'on appelle également le CNUP. C'est un sigle un petit peu barbare, mais c'est le CNUP, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, jusqu'au 11 décembre, et ceci sur le site du Bourget, dans la région parisienne. Mais qu'est-ce que cela signifie, la COP? Comment fonctionne-t-elle? Alors, je vais peut-être faire un petit récapitulatif. Historique. Donc, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CNUP, comme je l'ai déjà dit, a été adoptée au cours du sommet de la Terre de Rio en 1992. Cette convention cadre est une convention universelle de principe qui reconnaît l'existence d'un changement climatique d'origine humaine et qui donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité afin de lutter contre ce phénomène. Alors la COP, donc la conférence des parties, est composée de tous les États parties et constitue l'organe suprême de la Convention. Elle se réunit donc chaque année lors de conférences mondiales où sont prises des décisions pour respecter les objectifs de lutte contre les changements climatiques. Alors celle-ci rassemble les représentants gouvernementaux de tous les pays signataires de la CNUC. Et si les sujets sont à base technique principalement, les enjeux par contre sont politiques et économiques. Et c'est à quel point les enjeux sont économiques et politiques, et diplomatiques même, parce que ce n'est pas, comme vous l'aurez pu le penser, le ministre de l'écologie qui est président de la COP, mais c'est bien Laurent Fabius, le ministère des Affaires étrangères. Donc divers pays sont représentés par des délégations de
négociateurs, de différents ministres. Il y a également des organisations internationales qui peuvent prendre part à la COP en tant qu'observateurs, notamment toute une série d'ONG et représentants de la société civile. Et je suis très fière d'annoncer qu'une équipe de nos interprètes de London Met de l'année dernière participe en tant qu'interprète à ces réunions et interprète pour les ONG en marge de la COP 21. Donc peut-être que un jour, ce sera votre tour d'interpréter à la COP 21. J'espère qu'ils viendront pleins d'expérience pour partager leur expérience avec nous. Voilà, je vais passer la parole à notre premier intervenant. Nous allons revenir vers le recyclage, le sujet qui nous intéresse, qui fait partie bien sûr des problèmes environnementaux, mais comme vous l'avez certainement suivi dans les actualités, les problèmes environnementaux, le changement climatique, c'est une problématique absolument très vaste. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se contente de se centrer sur le recyclage. Donc Hiromi, je vous donne la parole. Vous allez nous parler du recyclage des vêtements au Japon. Good morning, ladies and gentlemen. As Natalie has just said, the CEO of COP21. Oh, it's not on? Yeah. Can you hear me? Yes, again. Good morning, ladies and gentlemen. As Natalie has just said, COP21 opened yesterday in Paris. This is the United Nations Climate Change Conference, attended by world leaders from all over the world to discuss how to combat the climate change. And obviously, recycling is a very important part of our battle against climate change. So, but we as consumers, is there anything we can do about this climate change and recycling? So, that's why I have chosen this subject. Recycling your clothes, is it worth it? Well, the short answer is yes. So I'm going to spend the next 7 minutes or so trying to convince you why it's worth it. Sorry, how do I change? Oh, yes. Thank you. Yeah, look at this page. This is an old man in probably 120 years ago. That this man would go around the neighborhood collecting waste scrap papers and old clothes. Probably up to my grandmother's generation in Japan, no one wasted any materials. For example, cotton, silk, or linen would be first made into new kimono. Then, when they are worn out, probably made into they'll be probably remodeled, so to make a more casual clothes. Then, even that is worn out, they would probably cut out big nice bits and make into children's kimonos. And after that it will be pajamas, and after that nappies, and in the end they'll be used as dust clothes. But nowadays we don't have this kind of men with basket going around your neighborhood. Instead, we have this kind of specialized companies who collect our unwanted clothes and sort out by material and material and compress into small squares, not squares, cubicles, then export. So now it's fun figure page for you, a bit of math. This is a figure from the Ministry of Finance 2013. Only in Japan, only 30% of unwanted clothes are collected
for either reuse or recycle. Out of this 30%, 40% is collected collected for recycling purposes. That means of all the unwanted clothes, only 12% are recycled. And most of that 12% is exported, mainly to Southeast Asian countries. And in terms of the weight, it's 21.6 tons in 2013. But Japan is not the only country which exports unwanted clothes. The biggest exporter, as you can see from this figure, this figure is from 2010, not 2013. USA exports 21% of all the second-hand clothes in the world. That's the top exporter. Second is Germany at 12%, and third is the UK, UK, and fourth is South Korea, 8%, and Japan is 5%. I hope I didn't go too fast for you. Then what happens once these second-hand clothes are collected and exported? Obviously, some of them are sold as second-hand or vintage clothes, but most of them are made into WESS, W-E-S-S. So, what is WESS? Well, WESS is actually a Japanese English word. We made it up. It's a contamination of the English word waste. So somehow along the way it turned into WESS. So this spelling is my own invention because I couldn't find an English equivalent. You don't have a word in English. Yes. Basically, WESS is a kind of raw material used to make industrial things, such as industrial mats or oilcloth or these work gloves. And these are so superior to newly made WESS because these have lost their oil, and therefore they can absorb a lot more oil than used for applied to industrial machines. So, apart from that, why is WESS so good? Why am I spending 7 minutes talking about WESS? Well, before I start explaining that, let us look at life cycle assessment. Have you heard of this word? Life cycle assessment. What is life cycle assessment? Okay, there is a definition by the UN, but I'll give you what my friend Vicky told me. I read it out very slowly for the interpreters. It's a system to assess environmental impact associated with all the stages of a product's life from cradle to grave, meaning from raw material extractions to the production process, distribution and actual use, and probably repair, then finally disposal or recycling. So this is the definition of life cycle assessment, LCA. So, according to this definition, if we could make 2 new cans by recycling 2 disposed cans, but if it took the same amount of oil or gas or coal and emitted the same amount of carbon dioxide, is there any point? No, there isn't, is there? That's the point of life cycle assessment. So where does our WESS comes into it? I apologize, I could only find charts written in English, Japanese, but I can assure you it says
waste here and waste here. This is a chart of how much CO2 is emitted by in the process of making waste using virgin cotton, new cotton. The other one, this miserable chart, is the same thing, but making waste using recycled cotton. As you can tell by these figures, waste made from recycling cotton emits only 1/10 of the equivalent made from new virgin cotton. 1/10. So this is why waste is so good. If only there are many other products that produces so little CO2 by using recycled materials, the world would be a different place, because global climate change is all about CO2 emission, isn't it? So, my second final word to you is make recycling a way of life. Don't even think about not recycling. You can contribute. You can contribute to the reduction of CO2 emission by just not burning or just wasting your clothes. Recycle it. And very finally, I have this thing to say to the manufacturers of the world: please produce things that can be efficiently and easily recycled. That is the way forward. Thank you very much for listening. Merci Romy. Votre explication de l'analyse du cycle de vie du produit me fait penser à un concept dont on parle de plus en plus actuellement, qui est l'économie circulaire. Effectivement, de penser au produit à partir de sa conception afin de regarder toutes les étapes de la vie du produit et jusqu'à son recyclage, mais prendre en compte le recycler au minimum et l'utilisation maximum. Utiliser la pensée au départ de conception plutôt que en amont plutôt qu'en aval, sur toute la ligne du produit. Notre prochain intervenant va s'exprimer en français sur l'idée toujours générale du recyclage, cette fois-ci un peu plus généralisée dans le concept du recyclage en général, pas simplement des vêtements, mais de plusieurs matériaux. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de participer à la dernière conférence sur le recyclage. Et avant tout, je souhaiterais me présenter. Je m'appelle Rosa Batia et je travaille en collaboration avec les maires des différentes régions de France pour donner des cours à la population, aux habitants, et leur montrer comment recycler. Donc aujourd'hui, je vais également vous donner un petit cours sur le recyclage. Mais avant de commencer, je souhaiterais vous expliquer pourquoi nous devons recycler. Eh bien, pour diverses raisons. Le recyclage permet de sauver des ressources matérielles, de ressources naturelles, excusez-moi, comme le papier, le carton, le pétrole également, le sable aussi. Le recyclage permet également de sauver de l'énergie. Effectivement, nous utilisons l'électricité pour fabriquer des produits que le recyclage évite de fabriquer à nouveau. Le recyclage permet également de réduire la pollution et donc de réduire le nombre de décharges polluantes et sales dans nos villes. Et enfin, le recyclage permet de préserver l'environnement, car nous avons besoin de ces matières naturelles que nous gaspillons aujourd'hui. J'aimerais aussi vous expliquer donc ce que deviennent les produits que nous recyclons. Mesdames et messieurs, figurez-vous que
nos déchets sont des ressources précieuses. Effectivement, le recyclage du verre, par exemple, permet de fabriquer de nouveaux bocaux, de nouvelles étagères, des produits que nous utilisons dans notre quotidien. Les objets en métal permettent de fabriquer des voitures, des batteries ou même des casseroles et autres. Les bouteilles en plastique permettent de produire de nombreux objets, y compris des vêtements de loisirs, comme les parkas par exemple, que vos enfants pourraient utiliser. D'où l'importance, comme l'a mentionné ma collègue Hiromi, de recycler les vêtements, et le recyclage de bouteilles en plastique peut également aider à ce niveau-là. Enfin, le papier permet également donc de reproduire du papier neuf ou des cartons. Mais alors, quand pouvons-nous recycler et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas recycler? Eh bien, nous pouvons recycler des bouteilles en plastique, c'est simple. Nous pouvons également recycler le papier, par exemple les différents journaux que vous lisez au quotidien. Nous pouvons également recycler des boîtes de conserve, des briques de lait. Il y a beaucoup d'objets que nous utilisons au quotidien que nous pouvons recycler. Mais attention, il faut bien faire la différence entre ce qui est recyclable et ce qui ne l'est pas. Par exemple, nous ne pouvons pas recycler les ampoules. Nous ne pouvons pas non plus recycler les emballages de chips, par exemple, que nous consommons beaucoup, les enfants les consomment surtout. Et nous ne pouvons pas non plus recycler les miroirs. Alors enfin, comme je vous l'ai dit, donc, je vais vous expliquer comment recycler et comment donc être un acteur qui favorise des meilleures conditions sur la Terre et dans l'environnement. Alors premièrement, vous disposez dans vos régions de plusieurs centres de recyclage. Si vous ne savez pas où se situent ces centres, vous pouvez tout simplement faire une recherche en ligne sur Internet et trouver donc ces centres de recyclage. Vous pouvez également participer à des opérations de recyclage. Vous pouvez donner vos objets recyclés, vous pouvez également aider à collecter les objets à recycler. Ensuite, à la maison, comment recycler et comment mettre en place un système de recyclage opérationnel? Eh bien, c'est tout simple. Effectivement, recycler prend de la place. Alors, une solution pratique, c'est d'utiliser par exemple une boîte en plastique que vous pouvez placer sous votre évier ou dans un endroit plus convenable dans votre maison pour y ranger les objets recyclés. Vous pouvez également disposer de containers à ranger à l'extérieur de vos maisons où vous pouvez également recycler donc le plastique, le papier, etc. Comme je vous l'ai dit, il y a divers moyens de recycler. Et notre organisation est en charge de vous montrer comment recycler si vous ne savez pas comment le faire. C'est pourquoi je vous invite vivement à participer aux prochaines réunions où vous pourrez avoir un cours sur le recyclage en partenariat avec vos mairies. Et également, je souhaiterais vous inciter à faire participer vos enfants au recyclage, car après tout, cela leur concerne avant tout. Et il y a également donc des livres pour enfants au sujet du recyclage qui sont disponibles au rayon des librairies. Donc j'espère que vous avez appris davantage sur le recyclage et sur la façon de le faire au quotidien. Et si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à me contacter via votre mairie. Merci pour cette petite leçon de recyclage. Nous ne manquerons pas de venir vous voir à la fin pour vous poser des questions supplémentaires, effectivement, comme vous l'avez dit, pour savoir comment pratiquement, dans notre quotidien, nous pouvons améliorer nos pratiques en matière de recyclage. Je voudrais maintenant donner la parole à Yana qui va nous parler des... C'est bien vous, n'est-ce pas, votre prochaine intervenante, Yana? Elle va nous parler des savons
du recyclage des savons. Alors ça m'intrigue énormément. Je trouve que le sujet assez intéressant et amusant à la fois. Et peut-être qu'on pourra l'appliquer non pas seulement dans les hôtels, mais peut-être avec nos restes de savon à la maison. Good morning, ladies and gentlemen. The topic of today's conference is recycling, and we have already heard some very interesting speeches about this topic that I am sure we could talk about for days. On the day I was preparing for today's conference, I actually came across a very interesting article that I was intrigued about because this form of recycling has both a social and an environmental impact. And I was fascinated by these projects, and so I decided to share this with you today. It is about a form of recycling that can, in fact, save lives. I think that we all, for us, it is something very normal to have access to facilities where we can wash our hands on a daily basis. I think for all of us, this is something that we don't much think about. We just know that it is there. Wherever we go, if it's our own home, a restaurant, a museum, a cinema, or in fact a hotel, we always expect to find facilities where we can have access to clean water and soap. However, for many countries in the world, this is in fact something that they can't expect naturally. For many people in many countries all across the world, this is in fact a luxury. And the terrible result of this fact is one of the leading causes of death for children in developing countries. In fact, hygiene-related illnesses claim more than 2 million lives each year, 2 million children lives each year, which is nearly 1/3 of all child deaths. However, we always think that the cause of these illnesses or deaths are lack of medication or vaccines. In fact, soap is far more effective than vaccines, medications, or clean water initiatives on its own. Research has shown that soap can reduce diarrheal disease by nearly 1/2 and the rates of respiratory infections by about 1/4. So in fact, hundreds of thousands of lives could be saved each year if people had ongoing access to soap and understood how to properly wash their hands. On the other side of the world, we have the huge hospitality industry, and as I was explaining earlier, we all expect to find facilities where we can wash our hands in hotels or restaurants. So on the other side of the coin, the hospitality industry throws away billions of bars of barely or unused soap into landfills each year. Some organizations recognize this as an opportunity and started initiatives where they take those bars before they are thrown away and distribute them to people in need. On this slide, you can see some of the organizations that have started initiatives like this. A pioneer in this field was the Global Soap Project that began in 2009 and since then has expanded to become a leading global health organization. In 2015, the Global Soap Project joined forces with another organization, Clean the World, that is now actually responsible for the soap recycling, while the Global Soap Project is in charge of all soap distribution and global health programs. The Sundara Fund operates in India, where an estimate of 7 million people do not have access to soap.
This organization employs a holistic approach to soap recycling and relies on community members for leadership, giving jobs to underprivileged women, and focuses on intense hygiene education in a sustainable movement to reduce hygiene-related diseases. Clean Conscience is a UK-based organisation that works with the same principle, taking unused or barely used soap from hotels and distributing them to people in need. So how does it actually work? Before these unused or barely used soaps are being thrown away, the hotels that contribute to the program, that are involved in the program, actually collect these bars of soap. Volunteers from all the organizations that I've mentioned earlier collect these soaps, and these are then recycled into millions of new bars and then distributed to people who lack access to it. Before they are being recycled, they are obviously being cleaned and sanitized so that they are pathogen-free and cannot transmit diseases. Along with the distribution of the soap, as I mentioned earlier, many of these organizations also identify and reach people who do not have access to soap, or people who lack an understanding of how and why to use it, and distribute them along with hygiene education. Through the recycling of soap, these organizations have rescued thousands of kilograms of waste from ending up in landfills. However, more importantly, they have brought soap to those people who couldn't afford it. They have seen increased hand washing in the communities they've worked in, and they have prevented children and adults dying from diseases that could be easily prevented. So, as I mentioned earlier, when I came across this article, I was fascinated by both the social and environmental aspect of it. Although I think that we are all educated to use recycling and to always think about what we throw away, I realize that quite often we just don't realize the impact we have. For example, when we go into a hotel and barely use a bar of soap or don't even use it, we don't think about what happens to this bar of soap when we just leave it there. So I think if we all thought a little bit more about these little things, I think we can do something and we can change some things in this world. Thank you. Merci. Je crois que votre présentation a été utile pour tout le monde. Enfin, moi, personnellement, je n'avais pas connaissance de la possibilité de recyclage des savons. Pourtant, ça tombe sous le sens. Hein. Je ne sais pas pourquoi on n'y aurait pas pensé, mais c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas de publicité forcément pour ça. Quand on pense aux hôtels, et au recyclage, disons, l'économie d'énergie, plutôt qu'au recyclage, on pense aux messages qu'on voit au sujet des serviettes, en disant essayez de réutiliser votre serviette. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que des fois c'est un message, et même si on veut réutiliser sa serviette, elle est quand même changée. Donc on peut se demander des fois si les politiques sont vraiment appliquées comme il le faudrait. J'attendais l'interprétation. Merci. Bon, écoutez, je crois que c'est le temps de faire une pause. We're going to have a break for feedback, and we'll be back at 12:30.
Yeah, bushes, then trees, then look. So there's a division. Like this is my TV, this is next neighbor. So these are the stone constructions to divide. That's what I see. We're about to resume our Okay. second Yes. part of the morning. Yes. We'll start with Carla. Carla va nous parler de l'histoire du recyclage. Après la leçon de recyclage, nous avons la leçon d'histoire sur le recyclage. Je vous donne la parole, allez-y. Thank you, Madam Chair, for giving me the floor. When I started to research for this presentation, I decided that instead of bombarding you with figures and graphs and statistics, I was going to tell you a little bit about the history of recycling. We tend to think that recycling is a fairly new phenomenon, but in fact, it goes back all the way to prehistoric times. Archaeologists have found out that during times of war, famine, and widespread disease, there was much less waste in those archaeological sites. So that means in times of hardship, people tend to recycle much more. And that's how life was before the Industrial Revolution. We know that the Industrial Revolution started in England in 1750, and before that, there was hardly any waste. Men would build furniture and would repair it if it was necessary, and women would knit and sew, and the mother would just recycle the pair of trousers from her husband. He would make a new trousers for her son. And that's how life was. Recycling was part of life. Objects were made to last not just for many years, but sometimes for generations. But then came the Industrial Revolution in 1750, and all changed. In fact, this is a turning point in the history of recycling. With the Industrial Revolution, the concept of an affordable luxury came about. That means that things were cheaper to buy because they are mass-produced. So people start getting interested in buying new designs and sometimes new technological devices, and they start consuming, basically. And there is one interesting thing that happened. Recycling and reusing became associated with poverty. So people didn't really want to recycle, they want to buy new things. But then came the First and the Second World War, and just like our ancestors, we started to rethink about recycling. So during the war, there was a very hard time for everyone. There was lack of food, and people were incentive to recycle. So the government would come with some advertising to recycle paper and cardboard, and particularly the Second World War was the highlight of the recycling period. We can see here, there's an interesting poster portraying Hitler there. And then the women would be incentive to go through their wardrobe and try to mend their clothes and reuse it instead of buying new ones. And also the idea of recycling cans and making that to sort of ammunition for the war. So recycling had a very patriotic feeling. We had the idea that you wouldn't, you're not in a battleground fighting, but at least you're doing your part, you're recycling. But then the war was over, and slowly this austerity started to fade away. And the post-war period of consumerism and waste began. And people start just buying things and without thinking about tomorrow. And this is a very interesting article in the Life magazine entitled "Throwaway Living: Disposable Items Cut Down Household Chores." So this makes us cringe today, but at the time that was the mentality. We just see
a man, a woman, and a child throwing up in the air bits of plastic and things they were just using once and throwing out. So the idea was that using an object once was just part of the modern way of living. That was just the way it was. But obviously, after a while, the consequence of this is that our roads, parks, and forests was just full of litter because people would buy objects and just throw it out. So very soon, the idea that this lifestyle was unsustainable came about. Then in 1970, there was a competition to find out the symbol for recycling in honor of the first Earth Day that was held in America. So the winner of this competition was Gary Anderson, that was the young man on the right-hand side. He came with the idea of this symbol, which is a very well-known symbol by now. He uses those three chasing arrows to symbolize recycling. So those are the 3 R's. The 3 R's mean that reduce consumption. So don't buy unnecessary things, just buy what you really need. But if you buy something, at least make sure that you use more than once. You use as many times as possible. And after you can't use it anymore, you have to recycle. So that was the idea of the symbol. And then, in order to prevent waste, a lot of different countries start with incentives. For instance, in Germany, in 1991, there was a new law that said that companies were responsible for the packaging of their products. So this was really important because the companies started reducing their packaging, and then it had a very positive impact in recycling in Germany. In fact, Germany is one of the leading countries in recycling in Europe these days. In 2008, Europe decided to have a very ambitious goal of recycling 50% of all the household waste by 2020. And many countries are already doing this, and you can see here the leading countries are Austria and Germany, Belgium. Yeah. Sweden also is a leader in this field. They started with waste to energy plants, so that's self-explanatory. They just take waste and they transform it into energy. In fact, they are so successful in this that sometimes they have to import rubbish from Norway to be able to feed their plants. China is the leader in processing plastic. Each year they receive about 8 to 9 tons of plastic, and they do the recycling process. Unfortunately, this had a very negative impact in China because some of those rural villages now became severely polluted with rubbish. So this is a problem. South Korea has a very aggressive recycling program that they charge the citizen for the weight of their waste. So it's a very simple program. Each citizen has a card, and they scan this card and they just put their rubbish in this very special kind of bins that they weight your waste, and you are going to pay accordingly. So, and this has been proven to be very efficient. So what's the future of recycling? Well, many countries are going towards the idea of zero waste. Zero waste is based on the concept that you should use waste as a resource. That means an object has to be designed to be reused in the end of its life. And it's like a circle that never ends. So I talked to you about the history of recycling and also about the corporate responsibility and the country's responsibility about recycling. But in fact,
we all produce waste, and so we all have to be responsible for recycling, basically. So we have to try to face the challenge that was thrown at us since the Industrial Revolution and try to have and achieve a sustainable society. Thank you. Merci Carla pour votre présentation. Nous attendons notre prochaine intervenante qui va s'exprimer en français. Une fois de plus, on est revenu sur ce que vous avez mentionné, Romy, c'est-à-dire l'idée de l'économie circulaire, de penser le produit dès sa conception dans tout le processus de réutilisation et de recyclage. Nous allons élargir maintenant le débat et reprendre ce que j'avais mentionné dans mon introduction, c'est-à-dire comment est-ce que le recyclage s'inscrit dans le combat contre le changement climatique. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Oui, donc comme vous en avez parlé ce matin, je profite de cette occasion pour lier le thème du recyclage avec celui du changement climatique, puisque la COP21, la conférence sur les changements climatiques, s'est ouverte à Paris hier. Quand on pense au changement climatique, on pense au réchauffement de la planète. Et quand on pense au réchauffement de la planète, on pense aux gaz à effet de serre, parce qu'on sait que les gaz à effet de serre sont la principale cause du changement climatique. Mais quand on pense aux gaz à effet de serre, on pense beaucoup aux grands pollueurs, aux multinationales, aux grandes entreprises. Mais on ne pense pas vraiment à notre effet, aux effets que nous avons, nous, sur les gaz à effet de serre en tant que citoyens. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette présentation « Des gaz à effet de serre dans ma poubelle ». Vraiment, avez-vous déjà pensé à ce qu'émettent en fait vos poubelles? Alors, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel. Mais c'est un phénomène que nos activités ont décuplé. Et nos déchets y participent également. Il y a 3 grands gaz à effet de serre que l'on voit sur cette image. Il y a le CO2, le plus connu, le dioxyde de carbone. Il y a le méthane, le CH4, et le N2O, le protoxyde d'azote. Alors, quelques chiffres pour commencer, pour mieux comprendre le problème. Selon le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, 1,5 milliard de tonnes de déchets ménagers sont générés chaque année dans le monde. Et ce groupe d'experts estime qu'en 2025, ce chiffre s'élèvera à 2,2 milliards de tonnes. En France, en 2012, 345 millions de tonnes de déchets ont été produits, dont 30 millions de déchets ménagers. Et cela représente 458 kilos de déchets ménagers par an et par personne. Ça, c'est un chiffre de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a mené une enquête très complète sur la question de la gestion des déchets. Et malheureusement, sur ces 458 kilos de déchets ménagers, seuls 19% sont recyclés à l'heure actuelle. Alors, nos poubelles sont-elles vraiment responsables des émissions de gaz à effet de serre? La réponse est non. Quand on regarde ce schéma, on s'aperçoit en fait que les transports et l'industrie représentent à elles seules presque 50% des émissions de gaz à effet de serre en France en 2006. Les déchets, quant à eux, en représentent 3%. Alors pourquoi les déchets sont-ils émetteurs de gaz à effet de serre? Eh bien parce que les déchets que l'on met à la poubelle, il faut les prendre en charge, il faut les traiter, il faut les collecter, il faut les transporter. Donc ces camions qui transportent nos déchets émettent du CO2. Il faut ensuite les mettre en décharge ou les incinérer. Et lorsqu'ils sont incinérés, on peut parfois récupérer de l'énergie grâce à la chaleur. Mais ce phénomène émet également du CO2. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces déchets ont un vrai potentiel en fait. Le GIEC, ce groupe d'experts,
estime qu'on pourrait réduire de 670 millions de tonnes les émissions du secteur des déchets si on les traitait mieux. Et cela représente 2% des émissions globales de gaz à effet de serre en 2012. Alors, comment peut-on réduire ces émissions? Quelles sont nos armes? Eh bien, il y en a deux. Il y a d'abord le recyclage et il y a également la prévention. Le recyclage, pourquoi? Eh bien parce que si l'on n'incínère pas les déchets, si on ne les enfouit pas, et si à la place on les recycle, eh bien on émet moins de gaz à effet de serre. Une étude a montré que l'incinération a 150% plus d'impact sur le climat que le recyclage. Et ces chiffres le montrent. Une étude de l'ADEME de 2010 montre que en France, en 2010, 20 millions de tonnes d'émissions de CO2 ont été évitées grâce au recyclage. Donc le recyclage est non seulement bon pour le changement climatique, puisqu'il évite le rejet de gaz à effet de serre, mais il a également des bénéfices écologiques, parce que quand on recycle, eh bien, on épargne certaines ressources naturelles non renouvelables et on économise de l'énergie. Pour vous en donner quelques exemples. Si l'on recycle une tonne de papier ou de carton, on permet d'éviter le rejet de 40 kg d'équivalent CO2, soit l'équivalent des émissions de CO2 d'un trajet en voiture de 270 km. Vous me direz, c'est pas énorme, mais il faut bien commencer quelque part. Plus intéressant, en ce qui concerne les énergies non renouvelables. Une tonne de plastique recyclé évite l'extraction de 700 kg de pétrole brut. Et quant à l'impact du recyclage sur les économies d'énergie, on voit par exemple qu'une tonne de plastique recyclé fait économiser l'équivalent d'1 an de la consommation en énergie de 2 habitants et 2 mois de leur consommation d'eau. Le recyclage a donc une part importante à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Mais n'oublions pas l'autre facteur, j'en ai mentionné deux. J'ai mentionné le recyclage et j'ai mentionné la prévention. La prévention, c'est en fait l'idée que le meilleur déchet qui soit est le déchet qui n'existe pas. Et pour cela, nous devons nous poser les bonnes questions. Il faut réfléchir avant d'acheter, être un consommateur responsable. Et pour cela, avant l'achat, on se pose des questions. Ai-je vraiment besoin de ce produit? D'où vient-il? N'est-il pas suremballé? N'a-t-il pas traversé la moitié de la planète pour arriver jusque chez moi? Et je vous assure que c'est quelque chose de très courant. Hier, j'étais au supermarché et en regardant les fruits et les légumes, je me suis rendu compte que presque aucun ne venait du Royaume-Uni, sinon du Royaume-Uni au moins d'Europe. Les fruits venaient d'Afrique du Sud, du Brésil. Imaginez donc l'empreinte écologique de ces aliments qui ont traversé la planète pour atterrir dans nos supermarchés. Une fois ces produits achetés, attention au gaspillage. L'ADEME, c'est l'Agence pour l'environnement, a montré qu'en France, chaque année, 7 kg de produits alimentaires sont jetés à la poubelle sans même avoir été déballés. Ils sont toujours dans leur emballage, la date de péremption est passée et on les met dans la poubelle. Il faut donc réfléchir à chaque étape de la vie du produit, l'analyse du cycle de vie, comme parlait tout à l'heure Hiromi, et au moment de jeter également, il faut se poser des questions. Si le produit peut être valorisé, peut avoir une nouvelle vie, peut-on le donner à une association, le donner à quelqu'un qui en aura besoin? Et si il peut être recyclé, l'apporter dans le bon centre de tri. Ce qui est important, et ce que Carla disait tout à l'heure aussi, c'est que dans le recyclage, chacun doit faire sa part. Et bien sûr, nos déchets ne représentant que 3% des émissions de gaz à effet de serre, on peut se dire que l'impact est minimal, mais ce qui compte, c'est que nous soyons tous engagés dans la lutte contre le changement climatique. Merci. Merci. Vous avez bien fait passer le message. Et je vais donner tout de suite la parole à Flavia, qui va continuer sur la lancée. Pour un monde meilleur,
Donc est-ce que l'on peut participer à travers le recyclage à un monde meilleur? Nous allons l'apprendre à travers la présentation de Flavia. Good morning. As Madam Chair said, my name is Flavia Rodriguez, and I am the co-founder of a foundation that is called Research for a Better World, in Portuguese, Fundação de Pesquisas para um Mundo Melhor. And I would like to present to you my mission towards a better world. But first of all, I would like to give you some facts and figures to help you understand what we do and why we do it. I'm sure you are all aware of Earth's current climate and pollution situation. And as we all know, we could say that Earth is crying for help. Now, many solutions have been presented in the last years. And probably the most popular one is recycling. But have we really been recycling? Does our recyclable waste actually get recycled, or are we just separating our trash? Well, the answer is it depends. It depends especially on the type of material. So, most of us recycle aluminum or steel cans and different kinds of metals. And the good news is that most of this material is actually recycled, because this material can be recycled endless times without losing quality. And as a matter of fact, Brazil is the world leader in recycling aluminum cans. 98.3%, almost 100% of cans and tins in Brazil get recycled. Copper is another material that almost gets 100% recycled and can also be recycled endless times. And so can glass. Paper. Now, as we know, paper comes from trees. And paper can be recycled 5 to 7 times before the fibers degrade. Therefore, paper is biodegradable. It can be recycled, but it is also biodegradable, as long as there is water, light, and oxygen. But what about plastic? Can it be recycled? And does it get recycled? Well, the answer is yes and no. Plastics, as you probably know already, are polymers that mainly derive from petrochemicals. And there are two types of polymers, thermoplastic and thermosetting. Now, the thermosetting are the polymers that cure irreversibly, which means that after they have been solidified, they stay solid. Therefore, they cannot be recycled anymore. And we can find this kind of plastic in many things in your kitchenware, toys, electronic devices, machine and car pieces, actually more than we imagine. And thermoplastic is the plastic that can be recycled, and because it does not undergo chemical changes in its composition when it's heated, so it can be molded several times. Now, the thermoplastics are categorized by numbers. You probably have seen these numbers in different products that you buy, according to their composition. And all of the plastic material are marked with these numbers so that they can be sorted, because
each of these numbers have to be recycled separately. They can't be recycled together. However, number 3, 6, and 7 are very dense plastic, like acrylic. And in order to recycle them, you need a lot of energy and time, and it ends up just not being worth it. So they end up, of course, not being recycled. So even though these plastics can be recycled, they end up not getting recycled, and the thermosettings don't get recycled at all because they simply cannot be recycled anymore. So the question now is, where does all this plastic go? If it doesn't get recycled, where does it go? Well, usually to landfills, and the rain ends up washing most of this plastic, or a part of this plastic, into waterways, and from waterways to rivers, from rivers to the ocean. So in the ocean, we have now, it is estimated that we have 6 times more trash in the ocean than plankton already. And 80% of the 3.5 million tons of trash we have in the ocean is plastic. And every year, at least 1 million seabirds and more than hundreds of thousands of turtles, whales, dolphins, and other animals and sharks die because they eat plastic or they suffocate on plastic. Now, in light of all this, years back, I decided that I could do something and I had to do something. That is why, along with a colleague of mine, we decided to found an NGO. Our NGO is registered and based in São Paulo, Brazil, and our mission is very simple: to make the world a better place. And how do we do this? We have projects along with other NGOs, and we work with the government, and we also have research, in which we have partnerships with other universities. Our biggest project is called the Tamar project, Projeto Tamar. And this project is, we focus on helping the more than 10 endangered species of sea turtles survive. We help them in the reproduction cycle, so they can reproduce properly, and we also make sure that they have a clean and natural habitat so that they can thrive rather than die by eating plastic. We also help in the preservation of the environment and educating children and adults in the prevention of environmental impacts. Our research. One of our main research topics is developing alternative materials to plastic. And our most famous finding is green plastic, or the bioplastic. Brazil is the largest producer of sugarcane in the world. And after the sugarcane juice is extracted from the sugarcane in order to make sugar, what is left is the pulp. Now, usually the pulp is burnt, and this burning causes high emissions of CO2, which causes major impacts to the environment. So instead of burning this pulp, we decided to take this material and produce a material that could substitute plastic. This material is 100% biodegradable, and it is very similar to plastic, and we are able to make now all kinds of different products, from cups to furniture. We also have a group of researchers based in the Amazon where they look at nature in order to find new
fungus and bacteria that are able to eat and degrade plastic. So that way, we have a solution for the thermosetting plastic that cannot be recycled. So, I hope that I have enlightened you on a bit of information, with a bit more of information on the topic, and I encourage you to visit our website or come down and visit Brazil and participate and take action and join hands in making the world a better place. Thank you. Merci et merci à tous les intervenants ce matin. Nous sommes légèrement en retard sur notre programme, mais j'aimerais malgré tout passer 5 à 10 minutes à ouvrir les débats autour de la table, pour qu'on puisse discuter des problématiques qui ont été évoquées ce matin. Tous les intervenants, je pense, ont convaincu notre auditoire, parce que le sujet de la conférence était le recyclage, mais est-ce que c'est utile? À quoi bon? Et vous avez, à travers vos présentations, prouvé qu'il y a toute une panoplie de projets en cours et de statistiques qui démontrent que le recyclage est utile. Mais il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord et qui ont un autre son de cloche, qui ont une autre vision du recyclage et de l'utilité du recyclage. Donc j'aimerais pouvoir entendre les avis autour de la table. Vous pouvez vous exprimer en anglais ou en français. Quelqu'un veut s'exprimer, Lisa? Je peux parler en français? Bien sûr. Pour changer un peu. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, pour le recyclage, j'aimerais bien partager une expérience parce que comme quelqu'un de vous sait, j'ai vécu dans plusieurs pays et je suis d'origine autrichienne et comme vous avez vu à la liste que Carla nous a présentée, on est en première place avec le recyclage. Et je trouve que c'est absolument vrai parce que le recyclage fait partie de notre éducation depuis qu'on est tout petit. Nous, on ne se pose même pas la question si on doit recycler ou pas. C'est normal pour nous. Et il y a chez nous, à ma maison par exemple en Autriche, il y a l'immeuble qui a la responsabilité de quelques poubelles. Chaque immeuble a des poubelles qui sont signalées avec plastique, papier, déchets alimentaires. Et on a des vérifications régulières. Il y a des personnes qui passent pour vraiment vérifier si on le fait bien. Et si on ne le fait pas, il y a une pénalité que toute la maison doit payer. Donc il y a vraiment chaque appartement qui fait attention. Parce que ça peut vraiment arriver que tu payes pour quelqu'un qui a fait cette erreur. Donc ça déjà, je trouve ça vraiment bien. C'est bien fait parce que c'est un automatisme pour nous maintenant. On ne fait vraiment pas attention à si on doit recycler ou pas. Et après, je suis allée en Italie, j'ai vécu 3 ans en Italie et j'ai vu comment l'Italie voit ce thème de recyclage. Et je dois dire, j'ai vécu dans le centre de Florence et il n'y avait même pas de poubelle pour séparer les déchets en général. Je me souviens, il y avait dans une classe, mais qui était à 3 km de ma maison, il y avait un poubelle pour les vitres, etc., le verre, etc. Mais c'était tout. J'ai jamais vu un déchet pour les déchets alimentaires et j'ai eu comme expérience que les Italiens, ils se font pas trop de soucis là-dessus. Et après ça, j'ai vécu à Paris et je dois dire que c'était pareil, malheureusement. Il y avait des poubelles séparées, mais même dans les supermarchés, parce qu'en Autriche, tu peux acheter, quand tu achètes des poubelles, ce sont déjà des poubelles séparées pour des déchets spécifiques. Et à Paris, il y a une grande poubelle et tu mets tout dedans. Après, en Espagne, c'était pareil, mais je dois dire, le pire, c'est ici à Londres. Parce que j'habite dans un quartier vraiment c'est très joli, c'est vers Notting Hill. Et les rues sont très très jolies, tout est très nettoyé et tout. Mais quand je suis venue à cette maison et j'ai vu qu'il y a 3 poubelles de métal
Ils sont tous pareils. Et la seule information que j'ai eue, c'était lundi, il y a les personnes qui prennent la poubelle et c'est là. Il n'y a aucune autre éducation, il n'y a aucune autre réglementation et je trouve que c'est déjà la source pour qu'on a déjà des problèmes pareils. Parce que si ça ne commence pas par l'éducation déjà au niveau d'une citoyen individuelle, c'est très bien qu'on a des organisations qui luttent pour ça, mais si ce n'est pas dans la tête déjà de chaque personne, hein, c'est presque un problème qu'on ne peut pas résoudre. Donc je trouve qu'il faut vraiment commencer par là. D'accord. Quelqu'un a une opinion à exprimer, un avis sur ce sujet? Est-ce que autour de la table, on peut aussi, ça me fait penser à une expression qu'on entend au sujet de la COP21, est-ce que ça doit être contraignant? Est-ce qu'il devrait y avoir des pénalités? Est-ce que ça doit être juridiquement contraignant? Comment est-ce que l'on peut faire pour... il y a l'éducation, vous avez parlé d'éducation, mais est-ce qu'on commence par mettre des pénalités et ensuite on parle de l'éducation ou en même temps? Comment est-ce qu'on peut faire? Vous me faites penser aux poubelles de Moorgate dans cet établissement ici. Vous avez vu qu'on a des... je ne sais pas si vous avez vu l'état des poubelles de recyclage. Moorgate, regardez dedans, il y a 2 parties. Tout est dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'était peut-être un peu le problème des serviettes, peut-être. Ça rejoint le problème des serviettes dans les hôtels. Je ne sais pas, pourquoi ces poubelles sont là, mais est-ce qu'on les utilise correctement? Ça revient au problème, la question de la responsabilité, notre responsabilité personnelle. Vous voulez vous exprimer sur la question, Hiromi? Yes, it's very similar in Japan. I am from one prefecture north of Tokyo, but I have lived all my adult life in Tokyo, so I can compare 2 prefectures. In Tokyo, we have such strict rules for separating all the rubbish. Everything, and unlike England, we have rubbish men coming around like 3-4 times a week, so very easy to separate, and the next day the rubbish man will come and collect and take them away. But if they are not properly separated, they will leave it on your doorsteps, so you have no choice but to separate. Whereas in my home prefecture, we have a really advanced, big, strong incinerator which can burn anything. So therefore, the prefecture thinks it's cheaper to burn everything. So we don't have a separation system. Just put everything in one bin, and then it will be taken away twice a week and then be burnt. So that's one example from Japan. Yeah, can I? Et ensuite, Sheila aura quelque chose à ajouter. Sorry. Non, allez-y, Flavia. Yeah, okay. In Brazil, what we have is quite interesting with recycling. Even though it's a developing country, we don't have much incentives from the government, and the government is there's not enough investment, and they're not very organized in that. However, since there are many poor people there, the recycling this material ends up being a kind of currency. So although we can't count on council, city council, and state and everything, but people go to other people go to your houses, and they look through your trash and they collect these items in order to sell. So we end up recycling quite a lot, but it's just a different context, a different situation. But it ends up getting a lot of stuff ends up getting recycled. Sheila? Right, thank you. I think an important point in all of this is to remember that, and it's not a costly type of education. Education begins with very small children in the home and at school. And there's nothing kids like better than putting items into boxes, into bags. And they can be taught very easily, very quickly. And once the habit is in, it's there for life. It's there for life. If you're taught not to throw something
on the ground. If you ever do in later life, you will have a little pang of guilt about it. And then I wanted to pick up on something Flavia said about Brazil. I remember years and years ago, it's a long time ago, at least 2 decades ago, before we were seriously talking about recycling. In Brazil, in Rio, on the big beaches in Copacabana, Ipanema, and Leblon, you had these wonderful teams of teenagers. They would get a standard big plastic bag, and usually early in the morning, before the crowds had reached the beach, they would literally, it's very organised, in a line, they would slowly walk right along the beach and pick up every can, of which there were many, although there were bins for the public to put their rubbish in, but they would pick them up and then they would bring their great big bag back to the centre where it was weighed, and they were paid according to the weight of the number of cans they picked up, which, I mean, was a wonderful incentive for these kids to make a little bit of money. It was an easy task for them, and the town, the council, got a very important job done for it. I hope one day it won't be necessary, that the little kids will have learned to put their can in the right place. But I was always very impressed about that. I mean, Brazil to me is a country of tremendous contrast. I wasn't impressed by our rubbish situation in the apartment building in which I live, where it was kind of not quite guarda-lua out the window, but there was this chute that took everything down to the bottom. Everything, no, not wrapped. But there we are, out in the public space, it was really working very well. Très bien. Merci, je pense que nous allons clore les débats maintenant parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Malheureusement, c'est dommage parce que c'est très intéressant et on peut le retenir de cela qu'effectivement, malgré tous ces projets qui sont très utiles, si on n'a pas au départ l'instinct du geste, par l'éducation qui commence très petit, c'est difficile après de mettre des choses en place et, sur le long terme. Voilà. Je laisse, Sheila aura le dernier mot sur cette question. Très bien. Let's go with a break and let's teachers give feedback. We'll resume now at 2:30. Because I was like, no, and then I just
So I will start by introducing our first speaker, and then I'll pass the floor to my colleague here, Yvonne, who's going to be the chair. You'll have a double role of being the chair and also providing two speeches for us. So a lot of work for you this afternoon. Muy ocupada, sí. Material on the floor with Spanish, so thank you very much. Thank you. And perhaps I'll turn to you to introduce our next speaker. Life without plastic. Is it possible? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de la tarde de nuestra cuarta conferencia de prueba sobre el tema del reciclaje. Escuchamos unas ponencias muy interesantes esta mañana y creo que se puede llegar a dos conclusiones, dos palabras claves, la prevención y también la educación. Prevención porque todos tenemos que evitar que que los residuos, generar residuos y que tengamos que llenar vertederos con toneladas de cosas desechables, de comida, de elementos electrónicos, etc. Y educación, ¿por qué? Porque desde muy temprana edad tenemos que empezar a educar a los hijos, a los chicos. Todo empieza desde muy temprana edad, esa concienciación la que nos va a formar como ciudadanos responsables el día de mañana. Pero más adelante tendremos la oportunidad de discutir en el debate de preguntas y respuestas según los temas que veamos esta tarde. Pero de momento quiero presentarles a Xia Miao, que es nuestra ponente de China y nos va a hablar sobre algo que me parece muy difícil de creer, que es la vida sin plástico. La palabra es toda tuya, Xia Miao. Thank you, Madam Chair, for giving me this opportunity standing here for this presentation. Well, good afternoon, everyone. As you can see here, today my topic is about life without plastic. Just as the question Natalie asked me before, it is possible. When you look at this topic, do you have some questions in your mind? I mean, how can we live without plastic? Look at your table. Almost every interpreting equipment is made of plastic. Yeah, someone just hiding a plastic bottle here. And also, even if I am the speaker today, I have to say sorry that I bought the packaged food at noon. You can see the sandwich package is made of plastic as well. So I have the same question as any one of you. It is possible to live a life completely without plastic? Well, I guess the answer is yes. When I heard about this, I read an article online. The highlight shocked me a lot. It says an Australian family lives a life without plastic. I mean, completely without plastic. Well, now, what do you have in your mind? Do you have any images? Maybe they live in a wood house, and the family is having their dinner around a wooden table, and maybe they have their cups made of wood as well, with no plastic. So I have to apologize again because I have one image in my mind when I saw this highlight. It's like this. Well, it's a little bit unpolite to say this, but when I heard this news, I don't believe it. It is impossible. They may live in the original life. This family may be just primitive family, live very far from our city. Because every day when you wake up, what did you do? The first thing, what did you do? Maybe you're going to wash your mouth. So what do you use? You have to use the toothpaste, right? What is that made of? The plastic. And then you're going to wash your face. What do you use? You use the cleanser. It's packaged with the plastic. So how can you wash your face and wash your mouth without that kind of material called plastic? They may live like this. But then, when I keep on reading this article, my questions got solved, I think. Because they actually live as a normal life as we did. They're just normal people. See this woman, what's the difference between her and us? The only difference is she is carrying a renewable packet for the stuff, for the container. What's the difference with the man?
comparing to us. He's only used a glass container to contain the floor, to contain the food, right? There's no difference. And then, how about their child? The toy they played with is made of wood and cotton. And even the food container for the little shy boy, I think her smell is a little bit shy, but the container is made of steel, and the cup is not with plastic at all. So as you can see, the Australian family live without plastic. The only difference with that is they use everything renewable, or they use everything. They use the glass or the wood instead of the plastic. So now let's have a look at this topic again. Australian family lives a life without plastic. There are two key words here. The first one is without. Second one is plastic. So do you have any questions after I give you the brief introduction of this story? Maybe you have. Me too. If we want to abandon something in your life, we use something daily, but we decided to abandon it. We don't want to use it anymore. Why? Maybe because it has some bad influence on ourselves. Maybe it has some problems. That's why we decided to abandon it. So, for me, my question is, what is wrong with plastic? Why this Australian family decide to live in a different lifestyle comparing to us? So I think before we want to find out the problems of the plastic, we have to make it clear that actually what is plastic. I think thanks for the morning session. I guess all of you have some background knowledge about plastic. Also Flavia give us a very detailed introduction about plastic. So after we know both of them, we can see what should we do. Should we learn from them? Should we follow the Australian family to live a life completely without plastic? Or you may think it's unnecessary, we don't need to follow them. Or maybe we can do something else. So this is the three main parts of my speech. First of all, let's have a look at what is plastic. Because in the morning session we already talked about it a lot, so I think I will make it a little bit simpler. I'm not a scientist. I'm only here to share with you a story and see what can we do. So plastic is derived from a Greek word called plaskidos. It means to fit and molding. And also plastic are polymers. Those polymers means it can be shaped or can be remake it into specific shape or specific functions. And the third one I want you to know is the plastic doesn't have, most of the plastic doesn't have the physical qualities to make into particular shape or to make into specific flexibility. So people need to put or add some chemical additives inside to make it into the use. So because of the chemical additives, it can harm ourselves. It can harm people, not only people but also animals, as we talked before. So after we know what is plastic, we have to focus on what is wrong with plastic. After the searching, I was really shocked, because when I was at a young age, my parents or even my teachers taught me, well, plastic is such a great invention of human being. It can make our life more easier than before. We can get water when we feel thirsty. Just go into a shop market, just grab a 1 pound bottled water. That's all. And if you're hungry, we don't have the time to cook, we can go to Tesco and grab the 3 pounds meal. All of them are packaged foods, really convenient. But what is wrong with the plastic? After the researching, I found out there are mainly three
three problems. First one, the plastic can lead environmental problems. As we all know, the plastic is made from petrochemicals. All of them are non-renewable resources. What's the meaning of non-renewable resources? That means when we use it, it's gone. It will never come back. And also, the plastic can pollute air, land, and water. Every time when we finish shopping, we grab lots of foods, lots of stuff in a plastic bag. But almost every time, the plastic bag is only one-off. We don't use it the second time, and then their life ended, maybe into dustbin, or even worse, into just be thrown it on the line, and come to the ocean, come to the animal's stomach. And next one, the plastic has toxic chemicals, which can lead a bad influence on not only human being but also wildlife. As you can see here, because of the toxic chemicals, it can lead lots of health problems. Also, not only for human beings, but it affect our friends who sharing the same planet as us, animals. What's wrong with the animals? They did nothing wrong. Simply they got hurt simply because they doesn't live in the apartment as we live. They don't live in the house. They live in the ocean. They live in the forest. They live on the natural environment. And the natural environment are polluted by plastic. So that's why they get killed and ingest plastic or getting entangled. So these main points are the bad influence of the plastic. When I search online, I find out lots of bloody pictures and make my heart broken thousands of times. I don't want to show you more about these photos that or animals suffered. I just want you to know that we don't normally see these pictures every day, but it doesn't mean it's not exist. It's there. The animals are suffering. We can't see we are influenced by plastic. Maybe we're not get ill only because we drink bottled water. But it doesn't mean it's not exist. It's still there. The harm is there. So after we look at what is wrong with plastic, let's move on to what should we do. Do you think the Australian family did the right thing? I think maybe in your mind you have your answer. But how about us? It is possible for us to live without plastic. Maybe at the beginning it's really, really hard. Because we are the people nowadays who get used to the plastic. We get used to that kind of life. It's hard for us to change a habit. We get used to it for a long time. So what should we do? Personally, I believe that we can do a little change, step by step. Today I'm not saying all of you guys in the room should abandon plastic forever. It's impossible, even for me. I bought lunch with the plastic package. So I think maybe we can do something else. We can do something very easy to do it. It's not that hard. And let me give you some advice. First of all, carry reusable shopping bags. I'm so happy to see the Tesco has a new action about charging the plastic bags. It's really a good action. It doesn't mean to charge us. They want money. It's not that simple. They just want to make us aware of the damage or the bad influence of the plastic. Secondly, we can choose glass, stainless steel food storage containers and reuse what you have. It's not that hard, isn't it? Next one, give up bottled water. Hide it doesn't mean it's not exist. I can saw it's there. Give up bottled water. Why? And you may not know that. After researching online, I saw lots of
knowledge about how bad the bottled water is. There are lots of small components in the bottled water made of plastic. You can't see it, and you may not get ill once you drink it, but day by day, those kind of small plastic components may exist in your blood and make you to get cancer or even more worse disease. And that's what I need to do, to give up chewing gum. The chewing gum is made of plastic. I don't know that actually. I have to say sorry. I have such a lack knowledge. But I have to give up chewing gum. Every time you're chewing gum, it means you're chewing plastic. And if you still want the chewing gum, think of the image I showed you before. There are small, poor animals get killed because of this. And next one, shop your local farmer's market. Buy fresh bread that comes in either paper bags or no bags. For girls, check labels for personal care products. I mean, it's hard for us to give up cosmetics. I mean, we have to sometimes as girls. We have to make up to make us look more prettier. But you can check labels of personal care products to see if the material is made of renewable plastic. You can have a choice, right? Next one, let go of frozen convenience foods and use bar soap instead of liquid hand soap. Well, some people say the liquid hand soap is much more better than the bar soap because it's more sanitary. But for me, personally, I think every time you use the bar soap, it just shreds off, isn't it? It not exists anymore. But the liquid hand soap is not. It's still inside. Imagine what happens, what chemical happens in the bottle of the liquid hand soap. So I think for us, what can we do is to make a little change in your lifestyle and save animals, save ourselves, and save our planet. Just live a life with less plastic. We're not saying abandon it at all, but with less plastic. And try to use more renewable plastic as much as you can. Thank you very much. Muchas gracias, Xiaomao. De verdad que fascinante la historia. Creo que tendremos que hacer demasiados sacrificios para poder llegar a vivir sin plástico. O sea que de momento yo no puedo vivir sin plástico, pero lo que hago en mi granito de arena al planeta es que reciclo mi bolsa de plástico y siempre la tengo conmigo en mi bolsillo. Es más pequeña, la puedo hasta poner en mi travel card y la reuso todo el tiempo. Y si no, también mi otra bolsa de plástico que también está siempre en mi bolso, y si tengo que ir a comprar algo a la tienda de conveniencias, tengo mi bolsa y no tengo que añadir una más a mi contenedor de bolsas en la casa. Pero bueno, esos son los pequeños granitos de arena que hago yo con el reciclaje de plástico. Muchísimas gracias, Xiaomao. De verdad que intentaremos tener en cuenta muchas de tus recomendaciones, que algunas sí son posibles de hacer. La siguiente presentación la hace Yvonne. Surprise, surprise. Y voy a hablarles sobre la Semana Europea de la Prevención de Residuos, que coincidencialmente fue la semana pasada, y en que mientras estaba haciendo mi investigación sobre algún tema para hablar, me encontré que estábamos justo en la Semana de Prevención de Residuos en Europa. Entonces les hablaré en unos minutos sobre eso.
booth 3. Oh my God. I think so. Let's delegate camera. Yes, it should be now for booth 3. Yeah, it should be. We'll check that. But they won't see that. They see that in all the other booths. Also, they don't see it, but it's just this screen. It's her choice whether she wants to see you or it's her choice. And she's got it on the web, she can look it on the Just for everyone, the interpreters in the booth can see the presentation, but it's just we seem to have a connection problem between here and this big screen, but interpreters can see the You see? yeah, you can see that. Okay. We'll reboot during the break. Hola a todos de nuevo. Como les dije, el tema de mi presentación es la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Es una iniciativa que se lanzó en el 2009 bajo el auspicio de la Comisión Europea y el programa LIFE, que financia proyectos que contribuyen al desarrollo y a la aplicación de la política y el derecho en materia ambiental. Para los que no sepan, este es LIFE, este es el logo en caso que lo quieran reconocer, y también obviamente el Parlamento Europeo está involucrado. ¿Qué es la Semana Europea de la Prevención de Residuos, o la EWR, como se conoce en toda Europa por sus iniciales en inglés? Es una iniciativa cuyo objetivo es la de promover y la de implantar durante una semana una serie de acciones de sensibilización sobre recursos sostenibles y de gestión de residuos. Incentiva a un gran rango de público. Su público objetivo va desde las autoridades públicas, sectores privado, público, la sociedad civil y a los mismos ciudadanos, a que participen en todas las diferentes actividades que programan durante esa semana en todos los países participantes de la Comunidad Europea. Como objetivos, diríamos que es la de sensibilizar y de concienciar a la sociedad sobre la prevención de residuos y la reutilización de productos y el reciclaje de materiales, además de darle a conocer qué es lo que la Unión Europea está haciendo sobre este tema. También es destacar y dar visibilidad, dar a conocer qué es lo que los diferentes participantes hacen en los diferentes países durante esta semana. Anima a ciudadanos, como dije antes, de todo rango, especialmente en colegios, en entidades públicas, privadas. Se llama mucho también al sector privado a que participe y financien muchos de esos proyectos. Es en realidad reforzar las diferentes capacidades de que todas estas personas tienen a través de una serie de herramientas que les facilitan la comunicación y la gestión de las diferentes actividades a lo largo de todos los diferentes países. También se hace una evaluación sobre el impacto que están haciendo estas acciones y estas campañas y cómo se está cambiando de alguna manera el comportamiento en la forma de consumir y de gestionar los residuos. Las principales características, como dijimos antes, es la de coordinar todas esas acciones de sensibilización durante la semana, es invitar a todos los colegios, empresas, administraciones y ciudadanos individuales y desarrollar y promover unas jornadas temáticas de prevención que cada año tienen un tema diferente.
También se ha creado desde el 2013, 2013 sí se hizo un pequeño cambio y se introdujo una jornada de limpieza en todos los espacios públicos a nivel europeo, y esa campaña se llama Let's Clean Up Europe. ¿Cuál es el núcleo del mensaje de este proyecto? Es el de las 3 R's, que ya todos los conocemos muy bien. Es el de la reducción de residuos, la reutilización de materiales o de productos y eventualmente el reciclaje. Estas 3 R's representan las opciones que se deben considerar a la hora de elaborar un sistema de gestión de residuos. Si seguimos la jerarquía, que deberíamos empezar por evitar o reducir o prevenir al comienzo y evitar que tengamos que llegar al reciclaje. La edición de este año se llama la desmaterialización, es decir, hacemos más con menos. Aunque tengo que decir que esta palabra no la encontré en el diccionario de la Real Academia, pero realmente se refiere a salir de una cantidad de productos, de ver que ese producto que no necesitamos, es minimizar el consumo, tener menos cosas materiales y consumir menos recursos y obtener el mismo nivel de funcionalidad en realidad. Otras de los temas anteriores, hemos tenido en el 2012 se tuvo el 0 residuos, que tuvo mucho éxito. En el 2013 el de reusar, o sea, hablamos anteriormente también sobre la economía circular, un poco de eso, de volverle a darle un uso a cada producto. Y el del año pasado fue el de la detención de los residuos de comidas, el residuo alimentario. ¿Quiénes participan en este proyecto? Esta Semana Europea, obviamente varios países de la Unión Europea, este año participan 28, para este año 12.350 acciones de concienciación. O sea, son diferentes proyectos de todo tipo toda índole de proyectos que son coordinados por 40 por coordinadores, que los gestionan 40 coordinadores y se encargan de que se puedan gestionar y valorar, examinar, evaluar los diferentes proyectos dentro de cada comunidad. ¿Cómo se hace esos proyectos? ¿Cómo son esas actividades? Bueno, es un abanico de posibilidades cuando se trata de concienciar y sensibilizar sobre el reciclaje, la reducción de residuos y el medio ambiente. Y lo hacen a través de concursos y de talleres de diseño ecológico. Para eso también dan unos premios cada año en diferentes categorías. También hablan de redes compartidas y de economía compartida, o sea, de volver a reusar cosas o de regalar cosas que no necesitamos, campañas para también en mercados en las que los pulgueros que les llamamos, que podemos ir a algunos lugares como el Rastro, por ejemplo, el gran famoso de Madrid, o aquí en Londres está Portobello, está Camden. Hay muchos de estos pulgueros, de estos mercados callejeros en los que podemos comprar cosas de segunda mano que todavía tienen una vida, que se trata también de limpiar ríos, playas, bosques, así como mencionaba esta mañana una de las ponentes, que en las playas de Río de Janeiro estaban limpiando, los niños limpiaban las playas. Esto se hace en particular en esta semana de la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Estas son las sugerencias
que nos dan la EWR para que evitemos el mayor número de residuos. Son bastante obvios, pero por obvios que son, a veces no los hacemos. O sea, llevar a arreglar utensilios, reparar. A veces aquí en esos países industrializados, es más caro mandar a reparar que comprar uno nuevo. Pegar un adhesivo en el buzón que para frenar la publicidad. O sea, no queremos más correo basura, y así saben que se está reduciendo poco a poco. Comprar a granel, aunque el comprar a granel va a evitar tener más embalaje, más empaquetado también, siempre y cuando las cosas sean no perecederas, obviamente. Beber agua del grifo, o sea, no, sí, necesitamos la botellita, o la podemos tener no de plástico, sino de metal, como nos decía Shamia. También producir compost con los residuos que tenemos de la comida. Regalar ropa vieja, alquilar o pedir prestados. Pero bueno, con esa mentalidad consumista que tenemos, seguramente que habremos hecho muchos clics el viernes pasado, el viernes negro, y en vez de desmaterializarnos, seguro que nos hemos materializado, hemos adquirido más cosas. Como dije antes, hay 40 coordinadores y en los 33 países que están tomando parte este año. Voy a resaltar los dos países hispanoparlantes, que es España y la República Dominicana. España tiene 5 coordinadores en diferentes regiones autónomas, diferentes regiones del país, y tiene 1.346 acciones en sus comunidades. En realidad es un número bastante alto considerando que en todos los países participantes fueron 12.000. Y esos coordinadores están en Aragón, del Departamento de Desarrollo Rural y Sustentabilidad, Asturias, el Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos, el País Vasco, la Gestión Pública de Gestión Ambiental, Cataluña, la Agencia de Residuos, Ibiza, Ayuntamiento. Entre las tareas, como dije, es la coordinación de todas las diferentes actividades, pero también la promoción, dar a conocer lo que se está haciendo y involucrar el mayor número de personas, en particular en los colegios, para empezar con esa educación desde temprana edad. También se aseguran de que haya un debido registro y que se validen todas las acciones que tomaron parte. Voy a resaltar el de Asturias, que me gustó mucho y me atrajo mucho por la palabra cachivaches. Es una palabra que me gusta mucho y son esas cosas que no queremos, esas cosas que terminan en el ático o en el sótano, dependiendo de donde tengan el lugar donde guardan sus cosas. Pero Cogersa, que es una empresa muy grande en España, ha crecido muchísimo, se especializa solamente en este tipo de trabajo, que es el de recoger enseres o que no se necesiten para darles una vida útil. Van desde libros, ropa, aparatos electrónicos, todo lo que puedan imaginar, pero esto tiene un fin solidario. ¿Y por qué? Porque se han unido con Emmaus, que es una fundación benéfica que tiene representación en varios países del mundo ya, originalmente es francesa, y lo que quieren hacer es que con cada 12 toneladas de enseres, de cachivaches que recogen en los diferentes 35 ayuntamientos, pueden darle empleo a una persona que está fuera de que está excluida socialmente, ya sea porque es discapacitada o porque ha tenido problemas con la ley o porque no tiene trabajo o porque es inmigrante, etc. Entonces, es eso, es la mentalidad de la economía circular, porque los residuos, tenemos que tener en cuenta, son recursos. Y como dice el dicho, en tus trastos, hay mucha vida en tus trastos, no los tires.
¿Y qué es lo que están tratando de hacer también? Es recoger en todos los diferentes ayuntamientos de Asturias, si cada persona recicla 30% de todos estos enseres, que equivaldrían a 5 millones de toneladas, lo que generaría empleo por un año a 67 personas. O sea que es algo que no podríamos pensar que el regalo no deseado, que en vez de tirarlo al cubo de reciclaje, a que lo incineren, puede terminar dándole empleo a una persona. ¿Cómo han hecho esta ecuación? Ellos dicen que 1 kilogramo de estos enseres equivaldría a 4 minutos 42 segundos de empleo generado. O sea, tiene un fin social y laboral, pero obviamente esto también tiene un fin medioambiental, ¿no? Porque estos residuos se convertirían en 1.500 toneladas, que equivaldrían a 1.680 toneladas de CO2. O sea, si pensamos en esto, si lo queremos visualizar, sería equivalente a un bosque con 235.000 árboles. O sea que es bastante. Otros también es el de alimentos en el País Vasco, pero de ese ya lo pueden leer seguramente en sus diapositivas. El otro que quería mencionar es el de la República Dominicana. El proyecto se llama Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente, y se trata de estos, digamos, gendarmes ambientales, como policías ambientales, que tratan de dar información y de sensibilizar y dar guías a las personas de cómo manejar el medio ambiente. Y para esta semana hicieron el tema de reciclando en familia, y aquí vemos que estos son los de este año, de la semana pasada, las fotos que estuvieron trabajando. Como decía Pacma, lo que quiere hacer es educar sobre el manejo sostenido del medio ambiente en varias zonas de la República Dominicana, y también ellos, entre sus actividades, ayudan a personas que son víctimas de desastres medioambientales. Y es precisamente por eso, para evitar que eso ocurra, ellos también están educando cómo prevenir la deforestación, por ejemplo. Así que sí, hay muchos temas, hay muchos otros proyectos que los invito a que lo miren. La próxima edición es el 19 al 27 del 2016. Seguramente que en alguna de sus comunidades, sus países, hay alguna actividad en la que podrían participar. ¿Por qué no? Muchas gracias. Thank you, Yvonne. Thank you very much. Your challenge to shorten your speech a little bit. How long is how long? Can you? Yeah. 22? Work on your improvisation. No, yo quiero 22. So I'm not sure the screen will be working on the big screen. Still not. Have you tried again, Martin? We can have a go, but otherwise we'll Challenge. Next slide. see after the break. No, estás mintiendo. ¿En serio? Sí. 22 minutos. No. A mí me pareció menos. Menos. Pero ese lo está tomando el menos seguido. ¿No? ¿Sí? 15, ¿no? No, ¿cuánto? ¿En serio 22? ¿En serio 22 minutos? Calma. Ha sido bien largo, pero 10 o 15. Con la introducción para Y el otro es más largo. ¿Ese a quién le toca?
No, pero yo me grabé, cuando yo lo hice en mi casa, yo me grabé era Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for giving me the floor and the opportunity to take part into this conference about recycling. My PowerPoint presentation would start with a picture of a book and an e-book reader. So I pretend you have this picture in front of you, if you don't have it. My question for all of you would be, do you like reading? And if you do, would you go for a normal book, a paperback book, or would you go for an electronic one? And if you go for the first one, usually, do you ever think how many trees literally disappear because of our choices? Well, let me give you some interesting facts. Did you know that it is estimated that for every ton of paper recycled, approximately 4,200 kilowatts of electricity are saved? This is enough to power a house in the UK for the whole year. Recycling, did you know that recycling a ton of paper saves 17 trees? For example, on a Sunday, 90% of newspapers are thrown away in Britain. This is the equivalent of land filling 500,000 trees. A forest the size of Wales is needed to supply the paper consumed in the UK every year. This is what I discovered while doing my research. I also discovered that there is an institution, ERPC, the European Recovered Paper Council. This institution was set up for the launch of the first European Declaration on Paper Recovery. This was happening in 2000. It has the aim to monitor the progress made towards meeting the targets in recycling, the targets the European Union set. The following tasks were given to this institution, to the ERPC. So the ERPC has to coordinate the commitments of all the signatories and supporters. It has to take steps to improve the quality of the information available. It also has to discuss all relevant matters regarding the successful operation of the European Declaration. It has to coordinate public information on the achievements of the European Declaration, as well as to produce annual reports about recycling. Now, let me tell you something about paper recycling, especially concerning Europe. The paper industry has been recycling for over 600 years. Over the past 15 years, the paper recycling capacity in Europe has doubled as a result of the significant investment by the paper industries in its recycling capacity. Europe, then, is the global leader in paper recycling. I didn't know that before. Actually, in Europe, 90% of newspapers are printed on recycled paper. 72% of consumed paper is sent for recycling, while 54% of the fibers used in newspaper and board are sourced from recovered paper. Cellulose, it's a fiber from which paper is made. Using and reusing this fiber would help us extend its life cycle. Around 60 million tons of used paper are collected in Europe each year, and this rate is continuously increasing. But have you ever wondered what can it be recycled and what
it can't be. What can't it be recycled? Let's see what can we recycle. Almost any type of paper. These are used newspapers, packaging, stationery, mail, magazines, catalogs, greeting cards, or wrapping paper. We cannot recycle, though, cigarettes paper, wallpapers, tissue papers, or archives. It is estimated that there is this sorry, yes, I guess emotions. We cannot recycle the 19% of the quantity of paper we use every day. So, when we go back to the question I asked you before, what would you go for? Would you choose a paperback book or an electronic one? After the information I've given you, what would it be now, your choice? I will leave you with this question, and I will thank you for your attention, and have a nice afternoon. Thank you. Thank you very much. Thank you, Bianca. We are running late, so we'll go straight into the break and feedback with tutors, and we'll resume at 22, please.
Hola a todos, ¿todos están listos? ¿Sí? Aquí en la mesa. ¿Ya? Ok. Vale, continuamos entonces con la segunda parte de la sesión de la tarde y ahora tendremos un discurso de Ariana, el discurso es en inglés y nos hablará sobre las 5 Ws del reciclaje en Europa. Ariana, la palabra es toda tuya. Gracias. Thank you, Chair. Good morning, good afternoon, ladies and gentlemen. Today I'm here on behalf of my agency, the EEA, the European Environment Agency, and I would like to talk briefly about waste disposal and recycling, and I have decided to structure my speech according to the so-called 5 Ws of journalism. So I will tell you who is involved in our research, how much waste is produced and how, why it should be reduced, when it should be done, and what we can do about it. So I will start with who is involved. As I said, I am here on behalf of the European Environment Agency, which is an independent agency providing information and research independently for the European countries, and our research involves the 28 member states of the European Union plus Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland and Turkey. Moving on to the next point, I would like to tell you how waste is produced in Europe. As you can see from the slide, 60% of waste in Europe is produced through mineral waste and soil, which is to say waste coming from the construction and demolition sector and from mining activities. Then 15% comes from metal, paper, wood, chemical and medical waste, and the last 10% comes from the so-called municipal waste, which is produced mainly by households, small businesses and public buildings such as schools and hospitals. A few figures. According to our research, in 2012 in Europe 481 kilograms of solid municipal waste per person was produced, which is to say 1.3 kilograms per person per day, which is a really huge amount of waste. However, according to the data we collected, these figures show a downward trend from 2007, but according to some experts, this is due to the economic crisis which has been affecting Europe since 2008, so it is not to be considered a real success. Then I would like to move on to the next point and tell you why we should recycle more. There are some environmental and some economic reasons. The environmental reasons are that a poor waste management increases the effects of climate change, it affects our environment, and it also increases pollution. For example, landfills release methane from biodegradable waste, and they also pollute soil and water. The other reasons, as I have said, are economic reasons. On the one hand, labor, energy and raw materials are used in the production process, but when the leftovers are discarded, all these inputs and resources are lost. Moreover, it is true that creating infrastructure for sorting waste and recycle is costly, but once these structures are in place, recycling can turn out to be an asset rather than a cost, because it can generate revenues and can create new jobs. So, reducing waste is not enough.
some of the other speakers mention it, but waste quantities are only one side of the problem, because waste management plays the key role in this topic. However, when speaking about recycling, Europe has seen a positive trend. For example, I just want to highlight that, speaking about municipal waste, the amount of recycled or composted waste increased from 31% in 2004 to 41% in 2012. However, large differences exist between countries. As you can see from this picture, only a few countries in Central and Northern Europe recycle enough of their waste. For example, Germany, Austria, Belgium and Switzerland, as my colleagues have already told you, whereas other smaller countries do not reach satisfactory levels of recycling. When speaking about when we should do something about it, the answer, of course, is as soon as possible. The European Union, of course, recognizes the urgency of the problem, and one of the most important pieces of legislation of the European Union is the Waste Framework Directive, whose general aims are preventing the creation of waste, using waste as a resource, and minimizing the amount of waste which is actually sent to landfills. These directives also set specific targets for the European countries. For example, each European country will have to recycle at least 50% of the municipal waste by 2020, and each country will also have to recycle or recover 70% of non-hazardous construction and demolition waste also by 2020. Finally, let's speak about what we can do about it. The main goal, as many of the speakers already said, is using waste as a resource. And in fact, the EU's roadmap to a resource-efficient Europe states that turning waste into a resource by 2020 is one of the main goals for the European Union. The final goal is reaching a circular economy, which the European Commission defines as a system, a production and consumption system that generates as little loss as possible. As you can see from this picture, to reach a circular economy, the input and the output phases should be eliminated, which is to say that no more raw materials should be used and no more waste should be produced. So, at political level, this roadmap sets some main goals, such as reaching high-quality recycling, eliminating landfilling, and stopping illegal shipments of waste, which in some European countries, such as my country, Italy, have become a really serious problem. But what can we do at individual level instead? It is true that the current production and consumption systems don't leave much space for consumers' individual action, but on the other hand, the European Commission also highlighted that recycling should start with prevention. So, for example, we could buy only the food we need, and so we could avoid wasting food, and we could also buy less so-called single portions, where the packaging is there is a greater amount of packaging and a lower amount of food. And finally, one simple but important point, sorting waste, which here in London is not really a common activity, unfortunately. So to conclude, I would like to borrow a slogan, so to say, that we see every day in the underground, and say that sorting waste won't hurt you and it may actually help our environment. Thank you.
Yes, okay, so we'll wait till everything is fine. And you can see the presentation on your computer, yes? Can you see the presentation on your computer, on your monitor, the other one, not the computer monitor, is it all black? It's all black? So it's not just the German booth, it's everybody. Okay, so again, there's a connection between that, but we can't see it in the booth. No? Nothing? It's coming. Okay. Is it okay? You got it? Hola a todos de ¿Todavía no? English booth, you got everything? You got your presentation and you've got the speaker? Okay, come and speak to us, what do you need? So you should have the presentation on your computer and we want the speaker on the monitor, right? So what we want is you see, that's interesting. It's when I do that, the changes for this one. That's when so the camera, the speaker's camera into booth 3. So normally it's delegates into booth 3. And over here PC and collector. And that's what blocks it up. So now delegates into booth 3. You should be all set up now. Yes? Good. Get started. Hola a todos de nuevo. Hola a todos de nuevo. Mi breve presentación será sobre el desperdicio, el desperdicio alimentario en el Reino Unido. El despilfarro alimentario y el hambre en el planeta. Desde luego que el despilfarro es un serio problema ambiental, pero también es una falta de sensibilidad hacia las personas y los colectivos más desprotegidos. Según el Programa Mundial de Alimentos, hay 800 millones de personas que no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa, y de esos 45% de las muertes en los niños de menores de 5 años es por mala nutrición. O sea que es una catástrofe realmente, si quisiéramos decir, es una crisis. Si pensamos que 1/3 de los alimentos que desperdiciamos, que equivalen a 1.300 millones de toneladas al año, podrían alimentar a casi todo el planeta si se rescatara por lo menos la mitad. Sí, a mí me enseñaron desde muy pequeña que tirar la basura es pecado, pero realmente el hambre es un delito. La Unión Europea, el Reino Unido, en esta tabla que vemos aquí, que es de Eurostat, tiene el peor de los ejemplos. No se ven muy bien los números, pero equivale en general a 89 millones de toneladas que corresponden a la Unión Europea, y se espera que esto aumente para el 2020 a 126 millones de toneladas. Esto equivale a 139 kilos por persona. Si vemos también que entre un 30 y un 50% de esos
esa comida que desperdiciamos puede ser apta para comer. En vista de esto, el Parlamento Europeo, muy preocupado, hizo una resolución en el año 2012 en la que propuso el año 2014 como el año europeo contra el desperdicio de alimento, y espera reducir para el 2025 a la mitad ese desperdicio de alimentos. También, como mencionó Ariana, la Comisión Europea tiene una hoja de ruta en la que tiene los alimentos, los residuos de los alimentos como una de sus prioridades. Todos estos residuos alimentarios producen un gran impacto ambiental, y se está notando que hay un incremento en las emisiones de gases de invernadero que equivalen en la Unión Europea a 170 millones de toneladas de CO2 al año. El Reino Unido ya tiene 21 millones de toneladas, o sea que es el peor de los casos. Las Naciones Unidas, en colaboración con la Agencia Ambiental y con la Universidad de Manchester, querían evaluar cuál era el porcentaje de emisiones que se llevaba a cabo en esos vertederos aquí en el Reino Unido, y utilizaron unos drones en los que los utilizaron por encima de los 200 vertederos en el Reino Unido, y se dieron cuenta que de esas emisiones 830.000 toneladas son de metano, y que sabemos que es mucho más dañino, por lo menos 25 veces más que el CO2. Nos preguntamos, ¿quiénes son los peores en desperdiciar? En esta fruta que vemos aquí, un poco ya lista para ir al vertedero, vemos que el 42% es del consumidor, o sea, son de personas como usted y como ustedes o como yo, o sea, salen de los hogares. Luego es el 39% es la industria, también los restaurantes, las industrias, como los supermercados también, un 14% el sector de restauración y de catering, y el 5% en la distribución, porque se maneja el transporte, daña mucho los productos. Estos son, como vemos aquí, los alimentos perecederos son obviamente los que se dañan mucho más rápido y se terminan en residuos. En el Reino Unido dijimos que son 15 millones de toneladas al año. Si redujéramos 50% de esos residuos en los hogares, es decir, 7 millones de toneladas, el costo de todo esto es de reciclarlo, de gestionar todo este residuo, es de 1.250 millones al año, que es como 470 per cápita o 700 por familia. Es algo contradictorio si vemos que aquí en el Reino Unido todavía hay 1 millón de personas que visitan, que son usuarios de bancos de alimentos, 1 millón de personas, y sin embargo estamos tirando a la basura esta cantidad de toneladas de alimentos. El impacto ambiental de todo esto equivaldría, si redujéramos al 50%, equivaldría a sacar un coche de 4 de circulación. ¿Cuáles son las principales causas? Son los estándares estéticos. Eso no va en ningún orden, pero el consumidor, porque siempre quiere los estándares estéticos del banano, que tenga la curvatura adecuada, el pepino sea de tal forma. También los supermercados son mucho, hay que culparlos porque siempre están ofreciendo estas promociones como compre uno, lleve uno gratis, que en realidad es compre uno, tire uno gratis. O sea, las regulaciones estrictas de la Unión Europea, que hemos visto también, con las reglas de fecha de caducidad y fecha de consumo preferente, y también la gestión y la manipulación. A veces no almacenamos ni refrigeramos adecuadamente los alimentos. ¿Cuáles podrían ser esas soluciones a esos problemas que mencionamos anteriormente? Obviamente, la prevención es lo que estamos diciendo en el origen, sería lo ideal. Evitar que esos alimentos terminen en residuos.
incentivos gubernamentales al origen, el gobierno suele dar más dinero, más subsidios a los granjeros para que los residuos o los productos que no utilizan o que no tienen la forma adecuada o no cumplen con ciertas regulaciones, en vez de dárselo a las personas, se lo dan a los animales, lo utilizan como pienso, o sea, como para dar alimento a los animales, o para utilizarlo como energía anaeróbica, para digestión anaeróbica para producir energía. La actitud del consumidor, diría yo, es muy importante, cambiar nuestros hábitos de comprar. Las campañas, también las campañas son importantes, vamos a ver algunas. La reducción de ofertas, como mencioné, y también la mejor almacenación. Las soluciones, dijimos, nosotros como consumidores debemos ser menos exigentes, pensar en ser más ecológico, pensar en el medio ambiente, ser más responsables a la hora de comprar y cambiar nuestros hábitos alimentarios. Y en realidad B es por behavior en inglés, y en realidad deberíamos empezar con eso, educar también a los niños desde muy temprana edad. En los hogares con familias, la comida de los niños es la que más se tira. Dijimos que los incentivos gubernamentales que no ayudan a los granjeros y eso. Hay una organización caritativa que está ayudando a la redistribución, y es para una mejor distribución, de que en vez de que se vaya a los animales, se vaya primero a las personas, y que vayamos en el orden de la jerarquía de residuos orgánicos. Así que están haciendo mucho lobbying para que este proyecto de ley sobre la reducción de residuos alimentarios para el 2015-2016, que se presentará en el Parlamento en enero, para que exija a los supermercados reducir de un 30% para el 2025 los residuos y el despilfarro de alimentos. Esto ya lo hacen en Francia. Otras iniciativas y organizaciones, esos son tal vez con más tiempo, ustedes pueden mirarlas más en detalle. Hay varias, como una que no está aquí, pero se llama Feed 5,000, dando alimento a 5,000 personas, y es una iniciativa que se ha presentado ya en varios países de Europa. Recetas con sobras es una aplicación de Sainsbury's que te da ideas de cómo utilizar eso que tienes en el refrigerador, o con sobras que puedes hacer otra comida. Sugar Rich, que sale va a recoger a las fábricas como las galletas o cosas que como panes o algo así, que no tienen los estándares adecuados. May I ask you to come to your conclusion? My conclusion is that tenemos que ser unos mejores, tenemos que ser mejores consumidores, cambiar de actitud, no pensar solamente en la forma estética de un producto, pero sobre todo lo que les quiero decir, algo que me está funcionando a mí desde que leí esto, es el almacenamiento en el refrigerador de ustedes. Es cambiar el orden de los productos, porque generalmente ponemos las ensaladas y las cosas perecederas en las canastas, en la parte de abajo del frigorífico, pero ahí se quedan, no las vemos. Entonces la sugerencia es poner las ensaladas a nivel del ojo, y así pueden ver que se va a dañar, ya tiene la fecha de vencimiento, y poner salsas y eso en la parte de abajo. Así que los invito a que pensemos antes de comprar cosas que no necesitamos, y no nos dejemos engañar por ofertas, y le digamos no al cubo. Muchas gracias. Thank you very much. I think we need time to breathe as well. Running. Thank you very much. Straight to our last speaker. 11 minutes. Tanya, reclaim material. I've got the presentation there.
on the stick? Yeah. On the stick? Yeah. Okay. It would be here. This one. Somewhere in here. This one. Alright. Thank you. Sorry. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you, Madam Chair, for giving me the floor. In the morning session, we already talked about the history of recycling. We even had the founder of NGO, and we learned throughout the conference of how to use recycling to fight climate change. Well, the other day I was talking to my flatmate, and she's a talented wannabe architect, and we were talking about how in the last few decades the building industry is becoming even more pressured to become sustainable. I found that really interesting, and I decided to search about it. So one way for architects to address this issue is by using reclaimed materials. But you're probably wondering, what's reclaimed materials? Never heard about it. Well, reclaimed materials are those materials that have been previously used in a building or in a project, and which are then reused in another project. So these materials can be altered, refinished, resized, and are not reprocessed in any way, so the original form is still kept. To make a distinction, the materials that are instead reprocessed are called in the trade industry as recycled materials. Examples of materials that can be reclaimed include bricks, fireplaces, doors, window frames, glass panels, cobblestone, and timber. A reclaimed material is often adopted for a different use. For example, a roof beam can be used as a mantelpiece, and this is called repurposing. So, why reclaim? The building industry has a massive impact in terms of energy consumption, natural resources, pollution, and waste. And if we take the example of the UK, every year, construction materials account for around 6 tons of materials per person, 122 million tons of waste, and about 18% of carbon dioxide emissions, which, as you know, is a major contributor for global climate change. On top of this, the embodied costs associated with extraction, production, manufacture, and transportation of building materials are immense. So using reclaimed materials can significantly use the environmental impacts, saving up to 95% of embodied costs, preventing then the production of new materials and reducing the amount of waste that are meant to be sent to the landfills. That's quite a bit. So where can we find reclaimed materials? The first place where we can source reclaimed materials are the demolition or remodeling project. And many of these projects carefully dismantle building in such a way that the materials can be sold and reused. And in the building industry, this is called as deconstruction. Another way is to source materials from salvage centers or reclamation yards. And what they do is buy and sell materials that they have solved themselves from demolished sites. So you might think, well, it's reclaimed material, it's not new, maybe it doesn't look as nice as in the new buildings. Well, I'm gonna prove you wrong. Here's an example. It's the Academy of Art. It's in China, and it's one of the projects of the Wanshu, and the building was
built the roof. For the roofing we used 2 million pieces of tiles of different ages and sizes that was sourced from traditional houses around the region on Zhejiang. Please, Xiaomiao, forgive me. Then we have another building, and this was made with the leftover concrete from the surrounding area of Chicago. Then we have the extension of a library in Spain, and this was entirely built with the railway sleepers. And then we have the Fairphone offices in Amsterdam that were built with reclaimed materials. Not bad, right? I mean, it really looks like new. I have bad news though. Although there are substantial environmental benefits to use reclaimed materials, the market is virtually untapped. At the moment, only 1% of reclaimed materials are used in new building projects, and this is a percentage that should be really higher. So one of the barriers have been a lack of information about sourcing and using the materials in design of projects. And another one is the economic barriers, which include the cost of extraction, the limited flexibility of reclaimed materials, and problems of storing and double handling of materials between sites. So, in conclusion, I'd like to say that I hope with this presentation we might all have raised conscious about this problem, and maybe, as our founder of the NGO today said, hopefully with these new projects we could make the world a better place. Thank you for your attention. Thank you very much, Stefania. I'm sorry you had to wait nervously for your presentation. You did very well. I'm afraid you will forgive me, but I think we won't have time for the question and answer session today, because I want to devote time for feedback with the tutors. And I think we've had plenty of material from Spanish thanks to you, Yvonne, so I'm sure we'll be all right with that. We've worked a lot from Spanish today. And before we do break, before we finish the session and have some feedback, I would like to thank all the speakers for their presentations and the quality of their presentation. What I liked, especially today, is that you were able to refer to your colleagues, the points that they made in their speeches, so you bring cohesion to the whole conference, so you're aware of what's been said before, you don't work in isolation, and it's good. Even when you were interpreting in the morning, you were able to remember what was said, to integrate the various points, and it works really well. So there's a lot of work that's gone into those presentations, so thank you very much. And I'm very pleased to see the dynamic in the room, that you're working actively, you're whispering, you're shadowing, it works really well, so carry on doing that. You'll take advantage of the material presented to you in the afternoon as well as in the morning, although you're not in the booth, you come here and practice, and I think it's really good to see. It brings dynamic to the room, and hopefully it is useful to you as well. Okay, time for feedback. Thank you, everyone. Thanks, Yvonne, for sharing.